Здравейте, здравейте, момци, имаме, аз съм Джимера, това би трябвало да е епизод 7 от поредицата на наречен Inquisition, продължение там, като бяхме стигнали. Говоря така бързо, защото това го записвам може би за 1 милиарден път, вече не съм сигурен колко. Постоянно има някакви крашове, постоянно нещо не е наред. Сега се надявам всичко да е наред. Направих всичко, което може да се направи, що се отнася до това. It is where the Inquisition will sit in judgment. Почвам да не знам какво трябва да се направи. Връщах драйвери. Антианалайзинг го сложих на по 2, защото на някакъв печага, там му е на по 4 му крашва. Така. Тук говорим става за 50 хиляди път. If such an option is available, it will be done elsewhere. And it may not be necessary. The Inquisition's sovereignty is derived from the allies who validate it. You are both empowered and bound. Justice has many tools. Сега играме на НОВИЯТ мод, да видим дали това ще оправи проблема. Нека почнем. Не трябваше. Добре. Окей. Добре, супер. Така, минаваме тук бързо през масата. Няма да четеме. Послагам бързо през тях. През нещата, който иска си ги пише, който не иска да не ги чете. Здраве да е. Просто искам да излезем по някакъв начин от този Skyhold. Не знам дали проблема е в него, дали после пак ще се появи. Но като цяло решението на EA по този случай е да затварят темите и форумите, вместо да намерят разрешение на бъга, който бъг датира от много време, не от сега. Are you all right, Leliana? Are you? I suppose not. Първо да си вземем ето тези типове. Ще може да разбира тук, защото само тя може да свърши тази работа. Пращаме къван тук. Inquisitor. И Лилианчето ще изпратиме. Не, тук е прекалено много време. Ще отне. Някъде, където мога да свърши някаква работа на бързо. Ето тук, добре. Really? You did not notice? I had no idea Lady Beverly was one of your people. You might... Съжалявам, без да искам прекъснах разговора. Такива черния край много ме притесняват в последно време. Добре. Окей. Идват учителите ми. Един от тях е темпор, един от тях ще ни учи на дуалист. Значи това би трябвало да е дуалиста, това може би е темпора. Така, мятаме се ето тук. А там също има много неща за говорене, но тъй като тук ни е основен проблем с къван. Става един черен екран, през който не можем да излезем. Това път успяхме. Добре. Yes, sir. Commander, soldiers have been assigned temporary quarters. Very good. I'll need an update on the armory as well. Now. Това филмче даже го виждам за първи път, е така. We set up as best we could at Haven, but could never prepare for an archdemon or whatever it was. With some warning, we might have. Спираш ли някога да работиш? Do you ever sleep? If Corypheus strikes again, we may not be able to withdraw. And I wouldn't want to. We must be ready. Work on Skyhold is underway. Guard rotations established. We should have everything on course within the week. We will not run from here, Inquisitor. Колко хора изгубихме в Haven? How many were lost? Most of our people made it to Skyhold. It could have been worse.
Morale was low, but has improved greatly since you accepted the role of Inquisitor. Значи вече работиш за мен. You report to me now. Will that be a problem? I was brought on to oversee the Inquisition's forces and offer military advice. That hasn't changed. We needed a leader, and you have proven yourself. Започваме от начало. If we need to start over, Skyhold seems as good a place as any. Yep. Once repairs are complete, it will be a strong base of operations. I will do everything I can to ensure the security of our people. You have my word. Браво. Така, с Къна си поговорихме, което е супер яко. Идваме тук да разпитаме този касапин. Има ли много ранени? Do we have many injured men? Fewer by the day. The most grievously injured did not survive the journey to Skyhold. As for the rest, they either heal or... I try to make the passing painless. Следва. Ти си нова тук. I haven't seen you before. The commander brought me up from the refugee camps. I'd been helping the pilgrims in simple ways, setting broken bones, simple amputations and such. We need all the help we can get. Нямаме ли магиосници? You aren't a mage. Shouldn't we let the mage healers deal with this? Magic can't cure everything, and we shouldn't rely on it. Science, your worship, is the way of the future. Good health isn't magic, it's diet, exercise, and a balance of the humors. Добре, довиждане. As you were. Your worship. Така, говорим с Кол. This thing is not a stray puppy you can make into a pet. It has no business being here. Wouldn't you say the same of an apostate? Inquisitor, I wondered if Cole was perhaps a mage, given his unusual abilities. He can cause people to forget him, or even fail entirely to notice him. These are not the abilities of a mage. It seems that Cole is a spirit. It is a demon. If you prefer, although the truth is somewhat more complex. Колко сложна. I'm not sure how much more complexity I need, Solus. Тук карам и Indeed, избирам my неща, dear. които He may вече call съм it ги whatever he разпитвал. likes, but it is still a threat. Няма да си правя експерименти. In fact, Както his съм ги nature играл. is not so easily defined. Speak plainly, Solas. What are we dealing Както with? съм ги играл, гледам Demons спомени пак normally enter така да ги this world by изиграя. possessing something. In their true form, they look bizarre, monstrous. But Cole looks like a young man. Could it be possession? No. He has possessed nothing and no one. And yet he appears human in all respects. Cole is unique, Inquisitor. More than that, he wishes to help. I suggest you allow him to do so. Това, което прави Кол уникален, казвам за 1 милиард, вече за милиарден път, това, което прави Кол уникален, е, че другите духове и демони имат нужда от това да превземат тяло. Като, например, Justice, който взима тялото на този умрелия Уорден в Awakening. Или в двойката в Thunders, който е доброволно го пуска. Докато Кол, това, което е уникално при него, е, че той си има тяло. Не е превзел и взел на замени всеки тем подобни неща. Това тяло, аз си го е създал. What do you mean by possession? Spirits and demons cross over from the Fade by attaching themselves to something in this world. But Cole has willfully manifested in human form without possessing anyone. The demons who came through the breach, or through the rifts, weren't possessing anything. These demons were drawn through against their will, driven mad by this world. But Cole predates the breach. From what we can tell, he has lived here for months, perhaps years. He looks like a young man. For all intents and purposes, he is a young man. It is remarkable. Ще говоря с него. I should hear what Cole has to say for himself. Това е супер болно и супер дразнещо. Where is he now? Сега, така че говорим He с was него. right. Много болно се развива тук тестите с него, не е друго. Haven. So many soldiers fought to protect the pilgrims so they could escape. Choking fear.
can't think from the medicine, but the cuts rack me with every heartbeat. Hot, white pain. Everything burns. I can't. I'm going to... I'm dying. I'm... dead. Айде. Питах го дали всичко е наред. Питал съм го това, сега ще го питам, ще му кажа да спре това, защото искам малко да ми е по-различно. Get out of their heads. И да видим какво ще кажа по въпроса. Every breath slower. Like lying in a warm bath. Sliding away. Smell of my daughter's hair. По принцип аз знам, че той не го прави нарочно. Gone. Cracked brown pain. Dry. Scraping. Thirsty. Here. Thank you. It's all right. She won't remember me. Ти си... Какво си ти? Solus tried to explain what you are, but honestly, I stopped listening after a while. Any chance you could explain it? Yes. I used to think I was a ghost. I didn't know. I made mistakes, but I made friends too. Then a Templar proved I wasn't real. I lost my friends. I lost everything. I learned how to be more like what I am. It made me different, but stronger. I can feel more. I can help. Остани и ни помогни. If you're willing, the Inquisition could use your help. Yes, helping. I help the hurt, the helpless. There's someone. Hurts. It hurts. It hurts. Someone make it stop hurting. Make her, please. The healers have done all they can. It will take him hours to die. Every moment will be agony. He wants mercy. Help. Милосърдие или надежда? Аз винаги избирам надеждата тук You say he и won't die for продължаваме hours игра. yet, but you can't know that for certain. Винаги може да си измисли нещо, или тялото му в крайна сметка да успее да се пребори с Or the проблема. healers could find another way to help him. How do you know? I don't. And neither do you. That's part of life. Try. I want to stay. Но малко психопат, какво да се прави? Така, добре, тук говорихме с който трябва, но там има още няколко души, с които да говорим, но преди отидем да говорим с тях, мога ли да говорим с Кълън тук? Нещо, което трябва да знам. Я го питаме. I understand there's a way I could become a Templar. Or gain the power, at least. Да кажем, че искаме да стане Темплар. Искам силата. I know the costs. I've accepted them. If Illyrium gives me the power to defeat Corypheus, how can I not use it? It is not a decision to be made lightly, even in times such as these. Ще го премисля. Nothing's decided yet. I won't leap with my eyes closed. I pray that's true. Трябваше да го разпитам за темпларите, нищо. Is there anything I should know? Трябва ли да знам нещо? I'm glad to have the charges on our side. Bull's men are professionals, despite evidence to the contrary. Няма го разпитвам за колегите му. I'm sure you have other matters to attend. Така, сега идваме тук да говорим бързо, с което можем да говорим. Тук ни е затворено, в него няма никого. Thank you for saving my Има life. един гарден, но той ще And giving каже... us a chance to help. I'm mostly studying now, but Hellismer can talk to you. Но с гарда можем да си говорим точно колкото става. Просто ще кажа някакви думички и включваме. Вивиен? Maker, you're a mess. Let me have a look at you. Are you all right, my dear? Were you hurt? You look dreadful.
Добре съм. Изглежда си ми после. You should have seen me an hour ago. We should do something about this dirt. We don't need you frightening the faithful. Let's keep up appearances. You've handled this crisis competently, saving as many lives as you did. But the enemy struck a serious blow against you and the Inquisition. We must recognize that. You must. Миналия път каза, че Корифа ще си плати за това, но много искам да видя този палец нагоре какво ще каже, така че това проработи в наша полза. You're wrong. We now have a better location and far more people at our disposal. This couldn't have worked out better if I'd planned it. Yet we can hardly rely upon the whims of Providence to give us all our victories. This defeat may have turned to our advantage, but it will not last long. Our enemy advances, Inquisitor. We must not sit idly by. Act first and teach them to fear us. I think you know what needs to be done, my dear. Тя не хареса този мой отговор. So, Inquisitor. It's Inquisitor now, right? Remember that war we talked about stopping? Full of little baddies I can stick with little arrows. That's not a friggin' archdemon, is it? Та не мога да повярвам, че говоря толкова пъти с нея. Много ме дразни, по принцип, нейният характер. Много тъпо е написан според мене. Има няколко добри попадения, които са забавни. Знаех си, че това ще бъде странно. Maybe nobody saw this coming, but you knew how I got the job. I know what people said, but people believe all sorts of shite when they're scared. Swear at a farmer and you've cursed his crops. Spill the salt and you're dead by dawn. Dance through town in a goat's head and children people never had go missing. Куриф си изглеждаше достатъчно истински. The ancient thing trying to kill us seems pretty real. Don't get me started. Oh, wait, too late, right? A magister who cracked the Black City. It's a hazy dream, right? I mean, if it's real, then the seat of the Maker? Real thing. A seat needs a butt, so the Maker? Real thing. Fairy stories about the start and end of the world? Real things. It's too far, isn't it? I just want to plug the Skyhole rubbish so I can go play. Вярваш или не вярваш? You joined to help the little people caught up in this. But do you believe or not? In Andraste? Of course. But you doubt what you're seeing and hearing. It can't be true. Even fanatics don't want to be this right. Look, I have arrows. I can make this Coryphilus believe in those. Good enough? Please be good enough. Имам нужда от хора, които съмняват като те. Това ще ни даде лека пробва. That perspective will keep the Inquisition grounded. Oh, I can do that. Sure could use a few more people shouting no. We fight, the bad things go away, everyone calms down, and everything goes back to normal. A nice, well-paid normal. Питах я, казах и това, казах и това до сега си му каза, искам да видя дали ще ми даде апрувал пак. Фет, вярата може да реши много. Belief may decide what happens. You can't rule it out. Right, well, shout me up when the gods show. Често казвам игра, малко сякаш очаквам пак да ми крашне играта. Абсолютно не бих се очудил. Бих се ядосал, естествено, защото вече почват да ми свършват идеите. Реперник играта не става, игра без модове не става. Сега я пуснах на Уидо от моб, да видим какво ще стане. Това без искам цъкнах да кажа, че ще го виждаме. И че сме готови за него. Мерси. I'm grateful for your support. It's my job, isn't it? Killing Darkspawn. Look, in spite of it all, there is hope. The people flock to your banner. They believe in you. Tell me honestly, are you what they say you are? Andraste's chosen? Не съм. I wish they'd understand that I'm really nobody. You're somebody. Don't you see what you are to them?
Without you, they'd be consumed by despair. We all would. They need you to be Andraste's messenger. It gives them hope. The truth doesn't matter. Listen to me talk. Your time is valuable and I've wasted enough of it. Абсолютно право. Не в конкретния разговор, но последните 10 такива. Scout Harding. Your worship. Така, става мацка, мога да правя някакъв романс, но той е по-скоро флирт, не е завършен, така че няма да се мъча. In a bit. We're in Skyhold for supplies and a change of personnel. Not me, though. Indispensable. Разкажи ми за себе So си. who's Scout Harding really? Me? Oh, I'm no one. Lived near Redcliffe all my life. Herded sheep for my neighbor. When the Inquisition came through my village, I helped by telling them everything I knew about the area. Then I signed on. Wanted to see the world before it was swallowed up by that thing out there. По-ново. What's been going on? Sister Liliana glanced at me today. 3 пъти ще I пита. think she's gonna have me killed. 4, защото искам да ми каже нещо ново. Ambassador Montelier sent me a basket of flowers to thank me for my work with the Inquisition. She's so lovely. Варик. What's been going on? Varric came by to talk. He told me a story about copper marigolds. What's been going on? Какво ще е Madame новото? de Fer said hello to me. Or maybe she was waving at someone Айде, else 5 and за I щастие. thought she was. Харесвам на 4 Yeah, числа. that's probably what happened. What's been going on? That strange boy came in with an armful of chickens. You're looking after him, right? Няма да говоря за кол. Take care. Така. Говорихме с нея, говорихме тук с всички, които можехме да говорим. Тук няма нищо и с никой не можем да говорим. Касандра. Have you met this friend of Varric's, Inquisitor? Not yet, no. It had better not be who I think it is. I will wring that little bastard's neck. Кой мислиш, че? Why? Who do you think it is? Someone Varric claimed he could not contact. Someone the Inquisition, indeed all of Thedas, desperately needed. I'll reserve judgment until I know for certain. No need to have that rogue screaming persecution yet again. Така. Тук няма какво да я питам, освен за брата, но тя не иска да говори, така че минаваме May I директно ask you насам. about the Chantry? It is difficult to say what becomes of the Chantry now. They have no Templars, no leadership, and no one left who is worthy of succeeding the Divine. It has fallen apart when everyone needs it the most. I ache to think what this will mean in the days to come. Да, трябва ли църквата да бъде Do you спасена? really believe the Chantry is worth preserving? I do. Though I understand how someone born outside of human society might think otherwise. Cast the Chantry aside and new problems replace old ones. We will have learned nothing from history. The people need stability, and the Chantry needs a new purpose. Andraste had a dream for us. It can still be achieved. Това е нова цел. So what should that new purpose be? A dedication to what is truly important. Instead of building cathedrals and sewing gowns for the Divine, the Chantry used to spend its coin feeding the poor. Не, да. If we are to spread the Maker's word across the world, we Щеше must да е do супер, so with ама open hearts няма and как да open стане. hands. Алчността винаги наделя. Звучиш като идеалист. That sounds rather idealistic of you. Does it? I do not think it's so unachievable. The Chantry has many good, honest people. They just need direction and inspiration. They need to be freed from centuries of adherence to tradition and ceremony. A chance for renewal is at our fingertips. It does not have to come with utter chaos. Така, ще има ли нова богоизбрана? Will the Chantry replace Divine Justinia? They will try. Once the priests withdraw for the Grand Consensus, it is against Chantry law for them to emerge without naming a new divine. Sometimes it takes days, or weeks, or even months. The problem now is that no clear successor to Justinia exists. All worthy clerics died with her at the Conclave. Абе, какво ако не е стигнал до някакво споразумение? So what happens if they can't agree on someone? Theoretically, they will argue until exhaustion takes them or they see reason. Practically, however, if the Grand Consensus goes on too long, the Chantry will crumble. Any cleric with ambition but little sense will see this as her one chance, and plenty of such clerics exist.
We shall see what happens. The Inquisition must act in the meantime. Ще служиш ли на новата богоизбрана? If they do choose a new divine, will you serve her? That depends on whether she would have me. I am a rebel now, remember? And even if she would, I do not know. It would depend on what type of divine she is. I am no longer in a position to follow blindly, and no new divine could expect such obedience now. Окей, защо напусна църквата? I'm surprised you rebelled against the Chantry. I left my own order when they took the wrong path. It is no different. But in neither case did I stop caring. Indeed, I care so much that I feel drastic action is necessary. Окей. I suppose history shall one day judge my actions. Чао, чао. Thank you. Така, това не знам дали сме учени. Тук има едно документ, което трябва да вземе. Тук трябва да говорим с това долу. Тези маси повече няма да ги използваме, защото ресурсите ни трябва. Те ни дават power, който имаме в излишък по принцип. Поне на този етап. I am serving as quartermaster for Skyhold and its arriving throngs. Stores are growing, and so long as we have fair coin to restock, you and yours will be well served. Добре ли сме запасени? How's it going? Do we have what we need? Our capacity increases, as do our requests to suppliers. I've had to threaten some contracts. It was exhilarating. Къде е Quartermaster Trent? The previous quartermaster survived Haven. Where is she? She had views. Has views. Perfectly legitimate ones if you share them, Inquisitor. I believe it was felt that your quartermaster should be more palatable now that the Inquisition is in Orlais. She continues to serve, just not at the fore. Така, каква е твоята квалификация? What makes you ideal for this position? It's an important one. My family has ties to several freehold militias, as well as cousins acting as officers in Ferelden and Orlais. And your qualifications? My family holds treaties with 3 new money Tevinter houses, and a rare Orzuma contract with a Paragon namesake. And your qualifications? To be honest, your worship, that was my question. I am the nexus of a dozen threads tied by others, designed to cast the widest... Това разговор тук винаги ме кефи по другото. But I will rise to the occasion. Skyhold will want for nothing. I swear it. As you were. We are here for you, Inquisitor. Вече го виждам за не знам кой път, обаче винаги ме разсмива. Inquisitor, huh? Well, you've got the fortress for it. Speaking of which, when you've got a second, there's something I want to show you. Първо ще го разпитаме. Какво знаеш за... Тоест, кажи ми за Бен Харач и там повече. Хасращ. Ben Hathrath is actually a general term. You've got the secret police who investigate problems inside our territory. You've got the re-educators who take people with problems and fix their minds. Or make them disappear. And then you've got the spies. Преобучителите. How do the re-educators work? I only know the basics. Wasn't my area. That said, keep a man awake long enough. Ask the right questions, give the right potions, and you can get him to say anything. You don't need blood magic or demons to change someone's mind. We're a lot more than we'd like to believe. Чувал съм слухове. Parents told me stories about what the re-educators did. Yes, you were lucky your parents got away. The weak minds get bent into the right shape. Strong minds like yours. They'd have given you a poison called Kamek. You'd have been a polite, happy laborer for the rest of your life. And you'd have had a handler to help you eat and make sure you didn't crap your pants. Твоята работа е шпионирането. And you're a spy? Close. I am now, I suppose. But that's not how I started. They sent me to Saharan because they needed someone who could fight and hunt down problems. Сега ще пробваме нещо друго да опитаме. Или да му кажем по-скоро. Tevinter, Talvashath, and native rebels fighting both sides. And in the middle, me, trying to wrangle the rebels and restore order. Това сме го питали, сега ще
му кажем, че звучи трудно. I can't imagine that was easy. Nope. I hunted down a lot of rebels. Също ти Lost е a lot радвало. of friends to the Само Frizz, много. or the Fog Беше много. Warriors, or the Talvashar. One day I woke up and couldn't think of a damned reason to keep doing my job. Turned myself into the re-educators. Въпреки, че си знал какво правят, You'd heard what the re-educators did to не the мисля, че е prisoners. смело заради това няма да му Yes, каже I това. had. I wanted them to fix me like they fixed them. The Ben Hasrath ordered me to go to Orlais, ostensibly as a Talvashoth, and work undercover. That's how I ended up here. Интересна история. Thanks for the information, Bull. No problem, boss. Anyway, nice talking with you. Hey, boss. Така, има нещо, което искаш да ни What do you покажеш. want me to come see? Here, come on. I'll show you. Why am I dressed like this? You'll see. Come on. It'll be worth your time, I promise. Evening. Iron Bull. My merc band just joined up. Tanner. I'm from Jader. Well, near Jader. Mira. I was guard captain for Lady Pendel. Signed on after shit blew up at the conclave. Share a drink? Who's your friend? This is Grim. He doesn't talk much. Как върви? They treating you all right out here? Seem worse. Hey, Graham. Do I know you from somewhere? So, you ready to kill some demons? Or Venatori? Or whatever that Corypheus asshole is? This isn't just about killing. We're helping the Inquisitor save the world and build the next empire. Инквизитор е просто човек, явен. Инквизитор е The просто човек. Inquisitor isn't a god. He's just a man trying to do the right thing. Well, long as I get paid, I'm happy. That's why I signed up. I just couldn't spend my whole life on a farm. Needed to live a little, you know. What about you, Mira? Why'd you join up? I thought you were serving some noble. I saw what happened at Haven. The Inquisitor staring down that monster and his archdemon. I don't think the chant of light as much as I should. But you can't see something like that and not believe. Well, Grim and I should find our tents. Thanks for the drink. I know every soldier under my command. You don't have that option. Да. But a few faces might help. Прекалено много са. Защо се държиш по този начин? You made it sound like you didn't like the Inquisition. People don't always tell the truth when you're polite. You've got to poke them a bit. Те могат да си мислят кофти неща за те. But those two soldiers might think you're an asshole. So? Това беше добре. It Това was беше good to готино. get their perspective. Да. Yeah. Sounds like we could use an easy win for boys like Tanner. And vets like Mira have seen enough to be wary. You've got a good army coming along. Remember that. No matter what comes next. Така. Сега, тук всички, които... Someone left sliced plums on the windowsill again. The juice is attracting flies. There are spiders everywhere. The plums were right in front of me, but I can't quite recall who took them. Обичаш. Тук мисля, че отзаде няма нищо, но все пак ще влезем да проверим. Да. Ще говорим с Кабот. And you are... The bartender, Cabot. Just the bartender? You were expecting... Така, добре дошъл в Инквизицията. Welcome to the Inquisition. Thank you. Welcome to the tavern. Как е морала? What's the current mood? Unlikely. Къде си тренирал? Where did you study? I assume you trained. In bartending? I'm no alchemist.
You mix the bottles that don't taste like nug and you pretend to listen. I suppose I trained at home during feast day family visits. My specialty is ale, old Antivan recipe. The secret is ale. You're a bit of a hard ass. Why are you here? If I could fight, I'd be in a helmet. If I was a mage, I'd throw fire. Печата няма други умения сега, какво? Помага както може. Това е като той, но това, че в Mass Effect 3. Like the hundreds of people who can't do anything. Две. Who make sure the thousands who can do something can do it. Besides, if you know a safer place than your castle, do share. Някакви слухове. Да знаеш случайно. Ще го питаме 3 пъти. То няма 3 пъти, окей. Супер. Така... Iron Bull си кеси тук. Няма да говорим с него. Сега ще говорим следващия път, като се върнем в Skyhold. Нека говорим за Iron Bull. I'd like to know more about the Iron Bull. The chief. First time I met him, he saved my life. I never thought I'd work for a Canary, but he grows on you. He's not like any commander I've ever worked for. That's for damn sure. Какъв вид командира? How's Iron Bull as the commander? If you know what you're doing and hold up your end, he's easy. He doesn't accept any less. He keeps us alive, he leads from the front, and if you've an idea that'll win the fight, he listens. I've seen bands whose captains had to prove they were swinging the biggest sword. Bull isn't like that. The charges might give him more lip than you'd expect, but every one of us would lay down our lives for the big ass. Как се озова с него? How did a Tevinter soldier wind up in a Kunari spy's mercenary company? I wasn't a soldier at the time. I was in some trouble, trying to flee Tevinter. A tribune and his men caught me in a border town tavern. They meant to make an example of me. Bull killed them. Gave up his eye doing it. Patched me up and asked if I was looking for work. I've been putting up with his jokes ever since. Да. Жертва окото си? That's how he lost the eye? Yes. The guards had me on the tavern floor when Bull came inside and yelled for them to stop. One of them saw trouble coming and figured he'd finish me off. The guard had a flare. Bull put himself between me and the blow. Big horned idiot. Didn't even know me. Това, че той е Конари, странно ли ти? Is it strange to work for a Canary? He hasn't tried to convert us to the Qun, if that's what you're asking. The Bull's charges don't care who you light a candle for, so long as your shield stays up. If he hadn't told me he was Ben Hasrath, I'd have thought he'd left that life behind. Чудвам се, че ти е казал. I didn't expect he'd tell you all that he was a spy. Not the whole band, but those who've been around long enough to trust. He figures most of us would find out sooner or later, and it should come from him. Eyes to eye, he says. It's never messed up a job. He just writes letters back home. Lots of the boys write letters back home. We'll talk later. Така... Говоря през този пич. We don't need those chargers. We've soldiers enough without cell swords. Look at their captain. What good could that bring? Mercs are mercs. Can't trust any of them. No cause but money. I hope that's the case with a leader like that. What do you mean? Оп. Да, тук Кеси Кол. Сега пак няма да говорим с Кол, с тези, които сме говорили до момента няма да говорим. Остават ние в общи линии да говорим с един търговец. И какво още? И още няколко души. Първо отиваме да говорим с търговеца, би казал. Тук да не мога да скоча, шопа да не мога. Тук стои Блекло, с който също няма да говорим сега. Ето с това трябва да говорим. Lord Inquisitor, Bonnie Sims at your service. I trust good secret was not too Много close. се надявам Now that you've come да to няма some good fortune, краш. you deserve an upgrade. As master of the tradesman, I stand ready to supply your every need. Сега вие може да си мислите, че нещо съм се вманячил тук. Как е работа? How are you doing? Good business? Building, always building, thanks to you. Обаче се опитвам да мина през Skyhold от няколко дена.
following of sympathetic and profit-minded individuals. И не успявам. И се като кращане записа е пребан. A guild of sorts. Although that implies counter-affiliations we are not interested in crossing. Our purpose in the Inquisition is legitimate and honorable. You will have what you need at honest prices. Какво правиш за мен? What do you bring to the Inquisition? What you need, and more. It takes great coordination to make a remote location seem central. While there is no doubt the boutiques of Valroyo display the grandest of the grand, they do not travel. At least, not yet. Къде е Сегрит? Sigrid survived Haven. Where is he? About? Doing good work for you and yours? But this position is now more desirable. It was time arrangements were made. I shall make every effort to prove that this is an upgrade. Ти си шеф на твоята собствена група? Why are you a mere merchant if you are the master of this group? I wish to avoid the suggestion that I am a posturing commander atop a structure of malcontents. It is better to remain active, hands-on. Do you not agree, Inquisitor? Абсолютно съгласен. Certainly, Lord Inquisitor. Така, насам няма с кой друг да си говорим към момента. Finally a place for the horses. I forgot about the Ferelden horses. Така, но тук имаме няколко нови градинки, като например ето това нещо, което е някакво отвратително такова. В смисъл, изглежда сякаш някой фал на един кон, обелил му кожата, му е забил един медж в тиквата и се е изгавил брутално с него, това е технично кефи. И другата нова градинка е ето това подобно нещо, което мисля ние да язнем следващия път. Тук е Рампул, с който сега няма да си говорим, както казахме. Тази тук си говорихме. Няма да оправям инвентара. Оп, това не знам дали съм го взел. За ще разберем. Може би да. Сега аз няма да оправям инвентара. Защото веднъж ми краше като бях в инвентара. Също два пъти ми краше като бях в инвентара. Не съм сигурен дали случайно това не е нещо, което допринася за крашовете. Поне докато сме в Skyhold няма да го правим. После ще излезем от Skyhold и ще се опитаме да го оправим. Сега ние трябва да се скачиме горе при тази кула. Първо ще минем от тук. When I reached down, my dagger was gone. Just gone. Know where I found it? In a barrel. The thing was filled to the brim with daggers. Got the strangest feeling. I know someone took it right off my belt, but I can't recall who. Пак става дума за кол. Тук има няколко конарита. Какво става? Така, я скачиме горе да видим какво има. Някакво легло и няколко чеже, което ние за жалост не можем да отворим. Готиното, че нямаме fall damage, като сме си в замъка, което е супер. А тук са специалистите, я да видим. Кой какъв е. Правим един quick save, за всеки случай. Let's look at you. Right, you'll survive it, maybe. And you are? Дуалиста, може би? Breaker. And I was not expecting a messenger from this place. The Inquisitor wants to be a reaver. Това ли е ривера? Какво е пречупвач? The title is Breaker? What is that? It's a name. It serves. You will become a reaver or you will break. This is not a road for those who worry about what others think. You want power? Admit it. You've battles to win. If you give a toss about opinion, you can write your own history after you win. Let's not waste time. You've dragons to conquer, infusions to make, and blood to drink.
дракони, които да превземем. Dragons are involved? Dragons are the heart of it, the beating heart. We take of the dragon and become more than a mortal with a sword. We become a conduit to power, but we're not mages. Demons reach through but find no purchase. They're a slave to the blade, your blade. Да, че опасно. Да, питаме просто. There's no risk, there's a promise. If you do this, you will change. There is no retirement from this life. But unlike the Grey Warden or the Templar, you don't wither. You'll die when you fail. Until then, glory. Трябва да пиеме кръв. What do you mean by blood? I meant what I said, and it was meant to stop you cold. This way begins and ends with dragon blood. Blood is life. Life is power. It's that simple. Reavers know it. Blood mages know it. All others can debate it in the next world. Защо това е добра дисциплина? What will this allow me to do? Win. Not just victory, but bloody victory. The withering of your enemies will empower. The more they think they prevail, the more you bleed, the more you triumph. You wish to inspire? Inspire terror. Покажи ми процеса. Right. Tell me how it begins. Very well. There is instruction. There are steps. At the end, there is choice. I look forward to what you become, Inquisitor. Сега, тук ние получихме възможност да станем Ривър. Сега ще получим възможност да станем и всички останали опции. Ще ги получим като възможност. И мисля, че накрая може да си изберем Мисля, че накрая можем да си изберем дали искаме да сме Ривър, шампион или темплър. Шампионите се правят. You can make me a champion? That seems hollow. Well noted. I can put you through the motions, but this is a way of thinking. Champion is about being a leader while also being known, respected. There are formalities, of course. Procedures, pish and tosh. All superseded as you already lead a nation. Once you set and have your standard, you shall command like you were born to it. And of course you were. Нека да го разпитаме. Какви са минусите? There's always a cost. What's the risk? The dark future of all who live by the sword. If you needed a patron, I'd say be certain you choose wisely. Many a head has been lost for the faults of others. But you are your own authority. You already lead, and I dare say your current task has enough risk. So dangers of the future when you retire as favorite of the people? Are you allergic to silks? It's good to be champion. Моят стандарт? You mean a literal standard? Colors. Something for you to raise or the field, the tavern, the back house, wherever you wish. You could cut a square and claim a mere flag. But the Inquisition is no scow alerting bridges. It's a beacon. It's a final step. Symbolic. No drowning in gold to gain its strength or other tosh. Като рицар или кавалер? Кавалер. Is it similar to a knight or an Orlesian chevalier? We share a way of the field, and they can be useful. But those titles carry a certain reputation. Chevaliers are generally pricks in my experience. The people are less inclined to celebrate those backhanders. You want to be their champion. All right, Lord Chancellor. I'm ready to start. Of course you are. You already have. Mere formality awaits. There's a process, a few shows of ability to start them talking. But you'll take to it just fine. Remember, it's good to be champion. Така, и време да говорим с Сер. Herald, I hear you wish training so you don't embarrass those sworn to you. I'm summoned to offer instruction in the physical aspect of the Templar. I'm Sir. Sir what? Sir. Sir. Our time is brief, Herald. I trust you are serious.
Аз знам за ордена. You can spare the ceremony. I'm well acquainted with the order. The order is gone, but you proved yourself to what remains. I do not teach the order. The order, faith, is not where Templar abilities come from. Faith is how Templars endure their abilities. I teach how to deny magics, not fight, not match. Deny. And that lies in lyrium. You will construct a filter, you will suffer its effects, and you will be worthy of inspiration. How you endure will be your own affair. Какъв е риск? What is it that I will endure? The Inquisition Templars seem fine. Inside you, there is something you don't know you possess. Becoming a Templar will make you keenly aware. You will feel empowered. It is joyous, but once you are accustomed, that something will get hungry. You have never felt this. The Order fights it with brotherhood. I don't know what a herald has. Аз съм много религиозен. I'm not that involved in the faith side of things. I don't quote the chant of light. Know it or don't, it has proven useful to many, but it has failed some too. Whatever you need, keep it dear. Какво е филтър? This filter. Describe it. It is a simple box, or an ornate one. It has simple tools or bejeweled. Depends on what you need. You will use it to prepare the daily draft of lyrium that allows the denial of magic. No one else can do this for you. Soon you won't know you're doing it. It will be a part of you. Защото това е добра дисциплина. All right. Tell me what the benefits are. Magic was meant to serve man. This is ensured through the muscle and will of Templars. We deny the mage his magic. We deny the demon its magic. We are the beacon of right on the battlefield. The benefits, Herald, the benefit is control. Покажи ми какво е замесено. I'm ready to learn. They all say that. Here. Know that this is merely an introduction. The steps are simple. Kill, learn, construct. If you do not pray, Inquisitor, I recommend starting, if only to drown the filter's call. Така. Още малко ни остава и... Така, в смисъл, тук това, което направихме, го правя за първи път. Толкова далече не съм стигал без краш. Което ме обнадеждава, че скоро може би ще приключим епизода и ще успеем най-накрая да преминем през Skyhold и да продължим напред. Сега това, което няма да направя Magic Inventory. Аз това мисля, че го казах и по-рано, че няма да се занимавам с инвентара. Тази врата е към кръчмата, където я видяхте. Сега ще дойдем да говорим с Варек, да видим, да ни запознае с неговия приятел. Само искам да видя тук има нещо за взимане. Не. И с това ще можем да приключим епизода най-накрая. Така, използваме си нашия шампион. Ние трябва да си го направим, разбирате ли. Това е малко тъпо, че... Сега си изпълня какъв беше той. Защото аз използвах един мод, който ни позволяваше да правим някакви работи. Беше светличък. Това, което мога да направим е поне... Съм очите, спомням ли си какви бяха? За жалост не. Добре. Аз сложа една пауза да прегледам. Да се опитам да прегледам първи епизод, когато го създаваме, да видим как изглежда нашия пич и ще се връщам след секунда. Така, горе-долу успях да видя за какво става дума, поне косата успях да му видя. Сега да видим дали ще успеем да му я направим същата, което се съмнявам. Само искам цвета да го направя някакъв такъв светъл, за да виждам хубаво прическата, пък после ще направим някакъв
Може би ето това се доближава до прическата, която ние имахме там. И като цяло, да, това най-така се доближава. Ето това. Така, ние си имахме тази Холк брадица, която Холк си носи през цялото време. Сега ще кажа, че то примерно може да се, нали, се минало някакво време, брадата може да е малко по-различна, но горе-долу същата форма, така да речем. Цвета. Цветът беше кафяв. Сега какво кафяво обаче? Да сложиме. Може би нещо е такова червено вече, червеникаво. Така, що се отнася до кръвото петно, ние имахме тук на бузата един белек, но само белек. Очите ни бяха кафяви, ако не се лъжа, проверка. Така, абсолютно напълно се излъгах, очите ни са сини. Въпросът е кое синьо да използваме ние. Ето това може би се доближава до това, което видях в нашия герой. Да кажем да. Къде си? Някъде насам мисля, че беше. Не. На BioWare Character Creation винаги много ме дразни, защото цветовете, които виждаме тук, после са доста по-различни в света, като ги виждам. Ето това ще, да кажем, ще е цвета на очите, горе-долу. Това ще си е лицето. Face shape. Ако мога да намеря тази форма, която използваме там. Това няма да е много лесна задача, да си призная честно. Ами ще използваме това дефолтното лице. Не ми е най-близко, ама какво сега прави? Так сега. Окей. Правим така. General. Face shape не пипаме. Skin tone не пипаме. Комплекса няма го пипаме. Цвета на косата обаче ще пипнем. Това са цвета на очите. Ето така. Косата е... Ето. Не е тази. Тази цвета е примерно този. Някъде да сме 100% сигурни. Брадата оставаме, я пипаме. Това го махаме от тук. Бек. Носа на този пич му нашия е по-различен. Това е формата на очите. Ще кажем, че са били такива. Position, rotation, така. Тук няма да се изиграваме с очите. Носа. Нашия човек е нещо такова. По-прав. Носа. И тук може това също, бриджа на носа също му е малко по-прав. Не е толкова заоблен, т.е. носа му е така. Не съм сигурен, дали обаче ще можем да го направим ние. Тук да е така. Така ще се опитаме, поне колкото да ни е възможно.
Тук устата няма да му пипаме. Ще му сложим някой друг белег, без да имам спомен имаше или нямаше ли той белези. Мисля, че оригиналното му лице няма белег, а така ще му сложим един-два белега да си има от боя с тази темпорка, ето този белег, примерно ще му сложим. Сега ще му сложим и някакви татуси трябва да му сложим. Сега, той има татуировка, която ето тук. Нали ще можем да пресъздадем нея? Дали имаме като опция? Не. Неговата татуировка не мога да пресъздадем. Това е най-близкото. Не са му е сложили, за жалост. Тъпо. И колеба се или между това, къде е? Ето това, което, нали, може да се каже, че тук неговата татуировка ще се преработила баба да на тъпотийки. Или това. Най-вероятно ще е това. Татуировката му беше в някакъв такъв червеникъв цвят и тя. Някакъв цвят. Някакъв фиал се опитвам да направя. Но нещо не ми се получава особено много. Нещо е такова. Ай. Това ще. Няма да не се заиграме прекалено правенето на Холк. В принцип можем още малко да се позаиграме, да опитваме да гледаме какво си, ама такъв, какъвто стане такъв. Inquisitor, meet Hawk, the champion of Kirkwall. Though I don't use that title much anymore. Hawk, the Inquisitor. I figured you might have some friendly advice about Corypheus. You and I did fight him after all. This view reminds me of my home in Kirkwall. I had a balcony that overlooked the whole city. I loved it at first. But after a while, all I could see were the people out there depending on me. Виждал съм цената на заловата. You heard about Haven? I have. That's why we're here now, and why I have battlements instead of balconies. May they serve you well. Varric said that you fought Corypheus before. Fought and killed. The Grey Wardens were holding him, and he somehow used his connection to the Darkspawn to influence them. Corypheus got into their heads, messed with their minds, turned them against each other. If the Wardens have disappeared, they could have fallen under his control again. Това нещо поправимо ли? If that's what happened to the Wardens, do you think we can free them? It's possible. But we need to know more first. I've got a friend in the Wardens. He was investigating something unrelated for me. His name is Alistair. The last time we spoke, he was worried about corruption in the Warden ranks. Since then, nothing. Corypheus would certainly qualify as corruption in the ranks. Did your friend disappear with them? No. He told me he'd be hiding in an old smuggler's cave near Crestwood. Какво си разследвал? If you didn't know about Corypheus, what were you doing with the Wardens? The Templars in Kirkwall were using a strange form of lyrium. It was red. I'd hoped the Wardens could tell me more about it. We've encountered red lyrium. Corypheus was using it to corrupt the Templars and turn them into his slaves. Yep. Hopefully my friend in the Wardens will know more.
Това е зле за ордените. If Corypheus has corrupted the wardens, it may be too late to save them. I understand. I'll do whatever's necessary to stop him. Corypheus is my responsibility. I thought I'd killed him before. This time, I'll make sure of it. Inquisitor. Да. Добре. Защо си сам? I heard you had family and friends in Kirkwall. Where are they now? When the wardens began acting strangely, I had my friend Aveline take my brother out of the free marches. Isabella and I never believed in being tied down. When I had to go into hiding, she understood. We'll see each other again. Until then, she'll be having fun. And hopefully not too much fun. Да. Да се забавлявам, а не с друг мъж, нали? Разбирам. Какво ти е казал Варик? I assume Varric's been feeding you information about the Inquisition? What did he say about me? Only good things, I promise. I was a little surprised, actually. Varric isn't one for religion in general, but he thinks highly of the Inquisition. I think the exact phrase was, has a good shot at fixing Blondie's mess. Добре, спираме. Така. Играта крашна, но този път поне успяхме да спасиме... Този път успяхме да спасиме поне тази първата част от епизода. Сега ще завършим с приказките с Холк. Ще си договорим с него, каквото има да си каже. They used my father's blood in a ritual to seal Corypheus inside. But he could still reach out and influence the warden's thoughts. He sent them after me. And I didn't just think I killed him. When the fight was done, he was dead on the ground. Maybe his tie to the blight somehow brought him back. Or maybe it's old Tevinter magic. But he was dead. I swear it. Ти вече не си ли Viscount? Why did you step down as Viscount? The Templars started using a dangerous new form of lyrium. It's Шеф на града. very powerful. The Templars serving Corypheus were using red lyrium. I stopped most of them. It made the Templars in Kirkwall paranoid. Eventually they came after me. I left Kirkwall to try to find out more. I never imagined it would lead me to Corypheus. Кажи ми за Андърс. I'd like to know more about Anders. What was he like? I don't know if there ever was just an Anders. He was crazy. By the end, there was nothing left in him except this insane need to start a war no one could win. We'll talk later. I'll meet you at Crestwood. Така, за жалост, проблема си остава. За щастие, този път успяхме да спасиме част от епизода. The spiderwebs help stop the bleeding, and they prevent wounds from getting infected. Gather as many as you can. The strangest thing, though, I can't recall where I heard that. I think I remember a young man. И готиното... Оп! Ето, Трен. Watch that tip, Morris. В случая ето я, Трен. Сега ще имаме през масата. Ще говорим с... Също няма да говорим с никой, ще им раздадем задачи. От тях ще се опитаме да все пак тогава да направим Magic инвентара. Magic инвентар, не знам, що Magic инвентори. Се бием на Magic инвентори, имам пред инвентар. Magic не Magic, все тая. Ще оправим инвентара. Ще продадем каквото ни е ненужно. И ще отпътуваме на някъде. И с това ще приключим този епизод. Така. Къде да ти изпратим тебе? Който е колко? 12 минутки му стават на него. Тук сме готови. Да, добре.
Сега, можем да изпратим Джозефин тук. Свърши тази задача. Тъй като мисля да приключим епизода. Става пък, мисля ли да правя втори след това, не съм сигурен. Добре, ще пуснем по големите задачи да ходят. Ще ги пуснем по дългите, поне час. Айде, тия 45 минути. Нека хубаво ги направим. At your service. Any news on rifts beyond reach of the Inquisition? Тук ще пратим Лилианчето. And it is not good. Другите ще им отнеме повече време. Пращаме те. Inquisitor. След 12 минутки ще се върнем да му дадем една къва нова задача и с това най-вероятно ще приключим епизода. Въпросът е какво да правим цели 12 минутки. Сега ще видим колко време ще ни отнеме да менажираме инвентара, но предполагам, че ще ни отнеме по-малко от 12 минутки. Сега колко е? И 6. Варик. Сега няма да си говорим с него. Следващото посещение в града. Тук някой друг може ли си говорим? Няма. The soldiers make me nervous. Sitting around here, tempers get short, and fighting. I saw one soldier reach for his belt like he was going to draw a dagger on the man he was arguing with. It was lucky he'd lost his dagger, or there'd have been more than a bloody nose. Това е оне, където се обясняваше горе на стената, където му изчезнал ножа. A rumor that Corypheus is in league with elven forces. Which would those be? The mighty standing army of that land they don't have? You can't trust them. I don't know. History says it's the other way around. What history do you know? You're a dwarf. Right. Ooh, I'm scared and confused by your strange sky. Watch that tip, Morris. През, нищо не може да си говориме. И става нищо сигурно не може да си говориме. Thank you for that. Добре. Така, инвентар менеджмент. Започваме с първия подред, който е явно Касандра. Да видим някакъв меч има ли за нея по-хубав. Този прави повече денеч, но при всички положения не би го нарекал по-хубав. Ще си запазим стария меч, белички, че ги продадем за сега. Що се отнася до щитовете, има по-добър щит, макар и малко, по-добър е. Така. Сера. Сера. Вика, сереш, не сереш, това е положението. Не, мисля да остават тия ножки за сега. Мисля първо да взема кол с нас, така че не ще оставяме тези ножки. Този пиши трябва да е 11 лева. След пак ще му сложим тази глупост за сега. Ти нямаш по-добро оръжие. Щитът ти също е някакъв тъп. Той е малко по-овър. Поне малко повече дефенсива. Така, кол. Кол, ние сме му сложили някакви яки ножки. Даже аз съм забрал. Ще му сложим Снейкблейда на него. Добре, как? Ай така. Ай така, ако обичаш. Тъй като сега ще го мъкнем с нас. После ще видим на кой ще бъде главният ни асасин, кой ще ходи постоянно с нас. Аз мисля в принцип да ги въртиме, не мисля да има един главен, който постоянно да е с нас, но да. Ще видим. Добре, си оставаме за момента това. Не си му оставаме за момента този жезъл. Бянка не мога да смениме дори да или можем да смениме всъщност, тя да видим. Не може. В смисъл, няма шанс Бянка да бъде сменена.
Iron Bull. Iron Bull ще му дадем този меч. И ние си имаме нашето си оръжие. Окей. Брой. Ние сме си с нашата броня, която е баткинска. Шлем не имаме някакъв, кой знае какъв. Като за нас Касандра. Тя може обаче да използва ето тази броня. Вместо Шократар. Така и ще направим, ще дадем на нея тази броня. Що се отнася обаче до шлемове, този шлем седи по-горе според мен. Ами като цяло шлемовете тук са много зле. Как да го кажем? Енджина, който използват тук, не става за RPG-та. Много се постарали, за което ела, но просто не е за RPG-та. Това не кефи повече как стои. Просто не е. Нали, хареса ли? Не, разбира се, че не. Шокарче съм братчето ми. Мога да сложим и това хевито, ама не мога да сложим това. А това е само за наша чиляка, окей. Не, ще сложим. Това мисля просто да го сложа на Iron Bull. Заради това го запазих. Тук, какво мога да сложим тук? Нищо. Шапката си му отпазиме на кол. Мецка, дай да те облечеме в такви нови дрежки, ма. Ти изглеждаш по-яко. Писал. Тия са... И ще сложим ще сложим малко повече дефенс дива. А мога ли сложим тия синички? Жълто-синичките, я видим. Как ще седат на нея? Сега на нея. На това без само стоят грозно. А това е специално за Human Mage, разбирате ли? Не за който да е било меч, а трябва да е Human Mage. Мога ли ти сложа... Мога да сложим върх тази броня. Найс. Тази броня е по-хубава от него, по принцип, така че мога да му да изплескаме. Въпросът е какво ще загубим от цялата работа. Iron Bull си му стои добре. Ще му сложим на него за сега. Ще трябва в принцип да им построим някакви брони. Искаме, трябва да им построим някакви брони, но за сега първо строим неща за нашия чиляк. Така, видим сега какви аксесуари имаме. Има някакви коланчета. Кога е това коланче? Атак спид 50%, това е много яко. Двете правят едно и също. Атак спид. Но това ми харесва повече. Не знам защо. Ушки ми за по-висок левел. Не виждам да има някаква разлика. Ето това ще го сложиме. Не, въпреки че може би... кой знае каква добра идея. Fire Resistance, Melee Defense. Melee Defense, Melee Defense, Melee Defense, Melee Defense. Melee Defense, Fire Resistance. Дрем и на шапката. Тук то няма никакви колани. Това е Дориан, слагаме му Fire Resistance. Да сия. Ти, какъв ти е колана? Максимум Health, оставаме стил.
Какъв ти е колана? Стайер така. Оставяме го. Та има по-хубав план при всички положения. Оставяме и го. Този план от него какво прави? Fire Resistance. А, не. Да, Fire Resistance. Така. Melee Defense, защото... можем да му сложим този. Guard Max. Добре, слагаме го него. Така, минаваме към пръстените. Нашите пръстени като цяло си по-добрите най-вероятно. Да видим Ability 30%, Ability 30%. Те всичките правят едно също тия пръстени. Да, тия пръстени си оставяме на нея. Пръстен... Не ги сменяме на пръстени. Само на него някакви два пръстена, така да си има. Ставам хит. Ставам хит. Той има някакви два пръстена, той има някакви два пръстена, тая няма нищо. А това е само за войн. Тогава може би ще ги дадем на Iron Bull. Е това пръстенче. Така. Медальончета. Медальончета нещата са много интересни. Защото нямаме кой знае какво. Кулдаун. Амулет. Ти какъв амулет имаш? 50 хил. Супер. Окей, само ти го това на тебе. Ти амулети какъв има филма, я да видим. Варик Only, Black Claw Only, Iron Bull Only. Добре. Намираме Варик. Къде си бе Варик? Ето го Варик. И му даваме ето този амулет. Така, после му връщаме стария. Този на Iron Bull, какво дава? Ability Point, супер. И този на кой казахме, че е? На Black Wall. Така. Сега всичко не е екипирано, може да бъде продадено. Продаваме всичко. Тук връщаме сам. И ги почваме. Продаваш, 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 продаваш. Оставаш. Продаваш. 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 Аз го продавах това нищо. Не е голяма драма. Това ще го оставя за всеки случай. Ето тук трябва да мога да си го върнем. Не знам дали трябва този меч, но можем да си го върнем. Абе, майната. Не ни трябва. Ще си построим по-добри. Така, ти може да си отидеш. Ти може да си отидеш. Меч, human. Айде. Да ви няма. Това мога само аз да го носа, така че и то си отива. Колан ще си отидат. Интентэй. Освободихме место. Сега да видим дали сме успяли да се размотаме 12 минутки. Постарах се. Би трябвало да сме успяли. Сега ще видим. Този епизод, който ще стане около час и половина, го правя 4 часа и половина. 4 часа и 20 минути. Защото съм започнал в 9, а сега е 1:20.
Пращаме го по някаква задача да работи. Have you heard Е тази. Not yet. I'll let you know as soon as I do. Inquisitor. Отиваме от пред. Тук пред това ще приключим. Тук ще приключим, защото следващия път, като започваме нов епизод, пращаме ги по задачите и оттам нататък и ние отпътуваме на някъде. Това е втори епизод, в който ние се занимаваме с неща вътре в Skyhold, говориме, правиме, струдваме и в общи линии екшена го няма. Но няма как. Трябва да минем през тия неща. От следващия епизод почваме екшен, защото не мисля, че остана с някой да говоря. В принцип има още какво да се говори с компаньоните тук. Можем да ги разпитваме, да поговорим още малко с тях. Но мисля първо да ходим 2-3 епизода да поприключенстваме някъде и след това вече, нали, като се върнем пак в Skyhold, да отидем да говорим с всеки един по-отделно, да видим какво ново му се отключило, какво ново не му се отключило или поне с някаква част от тях ще видим. Добре, това ще е всичко от този епизод. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Чао, чао и до нови срещи!